Hey guys, welcome back again to Joyce Capstone YouTube channel, and mahali tulimalizia sasa tunaendelea with our journey to India. And before we continue with the journey to India, let me talk about something that might help someone out there, because wakati tulikuwa tunaenda kuona daktari, yes, wakati tulikuwa tunaenda kuona daktari, alikuwa ananiuliza maswali. Ananiuliza kama mtoto aliwekwa kwa oxygen ama yani kama alionekana na daktari, because alikuwa ananiambia the signs were too open, and some of the signs ni kama kuwa na bluish nails. Yani unaangalia unaona kama unaona color blue kwa nails, ama dark lips, because lips za cousin, they were very dark, and that's why the doctor was telling me the signs were too open, and also the lack of difficulty in breathing. Alikuwa na shida ya kupumua, so alikuwa ananiambia those signs were too open. So kama madaktari ama the nurses wenye nilikuwa nao nikipata mtoto by that time, if I thought they were keen, nikituange realize mapema, because we came to realize about this issue way later, maybe after 9 months. Within kitu 9 months ndio to realize the kid had that issue. And you know, he was crying too much, especially at night. Singelala vizuri. Most of the time nilikuwa nalala kama nimeketi, because he could not be able to sleep. Hata huko kwa hospitali hakuwa nalala. And you know, nurses huwa wanakuja wanakwambia, we mama, nyonyesha mtoto. Badala yani waangalie kwa nini huyu mtoto analia hivi sana, because I believe kama wangekuwa keen, wajue yani waangalie mbona mtoto analia hivi, mbona halali, kwa sababu hapo analala. Maybe they could have realized, but all in all, we thank God, because the problem was later realized, and as we speak today, Carson is totally healed, a totally healed person, and we thank God for that. So my lighting today is not that good, because it is cloudy, it is dull, because it's also raining, and we thank God because of the rain. You know, ni mahali kwingi hakunyeshi, tunasikia mambo ya njaa. So kama unakula mahali huko, shukuru Mungu unakula. And if at all you have someone who doesn't have food, please kindly share. Na pia kama you are not going you are not going through some challenge, because I believe as long as we live in this life, lazima tupatane na challenges. Now, if at all you are not going through any challenge, count yourself lucky, be thankful to God. But in case you are going through a certain challenge, ask God. Yani, ambia Mungu tu akufungue mind and also your heart, so that you get to learn. Hii challenge inataka kunifundisha nini? And if we seek wisdom, the earlier the better. Because it's another time I was telling my friend, unajua Mungu huwa anatufundisha through many ways. Na kuna wakati anaweza kukufundisha aone hushiki. Na ukikosa kushika, mostly ukikosa kushika theory, atakufundisha through practicals. And practicals, my dear, they are not easy. Hazikuwangi rahisi. Kwa sababu sasa ikifika hapo, huwa anaondoa even friends, anaondoa even your relatives, hata even your relatives huwa anaondoa, and anaondoa mpaka mwenye unafikiria una trust sana, anakuondolea. Unabaki wewe peke yako na Mungu wako ndio uweze kurun. So my dear friend, don't wait for practicals. In case you are going through a challenge or certain situation, jiulize mapema, hii situation ama hii challenge inataka kunifundisha nini? Don't wait for practicals. They are so difficult. Anyway, let's continue. So before tufanye fundraising, tunatafuta usaidizi
usaidizi here and there, kwa sababu there was a certain man, now the con man. This is how we met this con man. Alikuwa anakuja mpaka kwa radio stations explain mambo yake ya foundation. You can imagine how the business, yani how serious the business was. And alikuwa anaelezea vile huwa anasaidia watu, maybe kutafuta donors, kutafuta sponsors. Ukiwa na mtu mgonjwa, ukienda kwake atakusaidia kutafuta donors. And you know, ukisikia kuna mahali unaweza pata usaidizi, unakimbia, because you can imagine unatoa million wapi kabla, yani Mungu before you get there, before you get to that fundraising, unakuwa umejaribu other means uone kama utasaidika. So tulikuwa tumeenda huko, unasikia huwa natafuta sponsor. So ukisikia unaweza lipiwa flight, si mzigo itapungua. Ama usikie kuna place unaweza perekewa mtoto afanyiwe surgery with no costs. You can be a lucky one. So tulikuwa tumeenda kutafuta usaidizi huko tukifikiria maybe kuna costs wanaweza tusaidia. And you know, alikuwa anatafuta usaidizi through maybe your kid, ama through the person mko na yeye mnajua anapitia such kind of sickness, anatafuta pesa na huyo mgonjwa wako. Na ujua alikuwa anapata, lakini hakuna pesa atakupatia. Zilikuwa zina benefit. But let me tell you, usicheze na maombi, usicheze na Mungu, kwa sababu mimi kupitia maombi yenye watu walikuwa naombea Carson, friends, relatives, yani maombi yenye mimi najua ilifanywa ya Carson, hakuna mtu angekula hata shilingi ya Carson akuwa ata succeed in life. Nikikumbuka venye nilielezea even in my previous video, the way mpaka watoto wa special school wanajitolea kusaidia, alafu mtu mzima mwenye a normal person, a whole person, anatafuta means za kutafuta, yani anatafuta pesa in the name ya mtoto mgonjwa anakula. Hey, don't joke with God. I will later explain how I came to realize he was a con man. Nilijua aje, na I don't know whether I'll mention what happened, lakini Mungu atanisaidia nijue vile nitasema. But all in all, I thank God because God fought for us. Niliachia Mungu na Mungu akafanya vile angefanya. So because ukienda huko, you can imagine yani how desperate you can be at that particular moment. Wakati unapitia such a situation, you are desperate. Yani unajaribu means zote venye unaweza pata usaidizi. Uniambie ni watu wangapi alikon, ama ni pesa ngapi alikula in the name ya kutafutia watu donors na sponsors, na zote ana pocket. Anyway, it's up to him. We thank God. But let me, okay, I said it's good to appreciate, hata kama ni kidogo. Let me say, walitusaidia kwa mambo ya yellow fever vaccination, kwa sababu walitupeleka airport kwenye mtu wao anadungiwa hizo vaccines. And you know, it's a place hatukuwa tunajua. So walitupeleka na gari yao. You can imagine, it's a foundation, ilikuwa mpaka na gari. Hiyo biashara ilikuwa imenoga kunoga. But hata kama walitupeleka, we paid for the fuel. Lakini we thank God, tulienda na tukapata vaccine, na at least it was easier kwa sababu walikuwa wanajua ni wapi. And also mambo ya documentation, especially mambo ya kupata passport na visa, because I remember I was almost not to get a passport kwa sababu my birth certificate had a problem, and because I think walikuwa wamejiengage na hiyo maneno sana, so walikuwa wanajua almost everything in those areas. So I can say and I can appreciate, walinisaidia kujua venye nitasort that issue of my birth certificate, na tukapata namna. Luckily I got my passport and I thank God. And I can say pia waliletwa in our way, so that maybe watusaidie in such situations. So all in all, kila mtu amepresiwa mahali yako na Mungu with a purpose.
hata kama walikula pesa za Carson. Anyway, kila kitu hufanyika na purpose, na mwenye amewekwa kwa maisha yako amewekwa with a purpose, and all in all, God is good. So after that, now it's the journey to go to India. Tumepata passport, tumepata visa, and everything is set. Now it is time to go to India. So mi sijaienda, sikuwa nimeshaienda airport hapo mbeleni, and the process of clearance, and it was a bit hectic. And you know, hujui utaenda kupata India kukua aji. So tulikuwa tumebeba vitu. So we had bags. Huyu ni mtoto, and it's going to rain. So the rain will also affect my sound. So if I end my video, please tutapatana in the next video because it's going to affect my sound, but wacha tuone mahali tutafikisha. So going to India, to airport, mambo ya clearance, mumebabanisha nini, and all in all tukafanya clearance. Sasa ni kwenda kwenye mnachukua ndege, mnatumia escalators. Zinaitwa escalators, my friend. Mumebeba mabags, mko na mtoto. Kwingine mpaka tulikuwa tunakasirikiana, nani atabeba mtoto, nani atabeba bags, hizi escalators mtaingia aje? But tulikuja tukazoea, kwa sababu mpaka huko India zilikuwa mingi, ndizo tulikuwa tunatumia na lifts. Zinaitwa lifts, lift, hizo zilikuwa mingi mpaka ikafika mahali sasa tukazoea, because everywhere you go, even in the hospital itself, ndizo zilikuwa zinatumika sana. So ikafika mahali tukakuwa experts. But kabla tufike huko, tulikuwa na, you can imagine, mwenye ashaitumia hizo vitu anajua hiyo tension inakuanga hapo ya kupanda hizo escalators. Uko na mtoto, uko na bags, nani atabeba bags? In fact tulikuwa tunakasirikiana kwingine, but all in all we managed, kwa sababu mkiingia kwa ndege, hizo bags zinaingizwa ina separate, yani zinapelekwa mahali separate, mtaenda kuzipata na huko mbele. Because kabla tufike India tulitumia tulienda flights mbili. So hakuna mahali tulipatana na hizo bags, mnaenda kuzichukua mkifika India. Na sasa kufika India unakuanga, yani the hospital inakuanga imeorganize venye itawachukua airport. Kama sisi tulipata a taxi waiting for us, and that driver anakuanga amepewa placard. Inaitwa placard, imeandikwa jina ya mwenye anakuja kuchukua. So yetu ilikuwa imeandikwa Carson. So tukajua ni sisi. Mnaingia kwa taxi, mnapelekwa hadi hospitali. Tulifika usiku. And when you get there, hatakangi kujua kama ni wakati mumefika ama mumetoka mbali ama mumechoka. They start the treatment immediately. Kwa sisi tulifika usiku, walianza kufanya Carson tests immediately, and the first few days tulipelekwa kwa ward, because after Carson alifanywa surgery, I think after 3 to 4 days, and it was a major surgery, na tulikuwa tumeambiwa itaenda for kitu 3 hours, but ilichukua almost 8 hours. Yes, 8, because aliingia kitu 9 na tulikuwa tumeambiwa 3 hours, lakini tulikuwa tunaitwa around 5. So you can imagine 9 to 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes, 8 hours. It took 8 hours. And in my next video, I will explain what happened, how the process was, because it was not easy. Na nikwambie, wacha nikwambie, ukienda in other countries, especially for the first few days, utakuja kujua ugali na skuma ni chakula muhimu sana, because the first few days, I think 3 to 4 days, tulisurvive na soda na scones, bigoji na soda, kwa sababu tulikuwa tumejaribu other types of food. Juu ukienda kusema ati nataka rice and whatever, ama rice, yani kitu yenye umezoea, ukienda kukula, my friend, imejaa pilipili, ingine ni tasteless, una miss ile kaugari yako na tunyeni ya Kenya. But all in all, after that, nitawaelezea what happened, cause
tulikaa kwa ward kitu 3 days. From there unapelekwa kwa hostel. Hospitali inakuanga imekukauntia all that cost including hostel. And before I end this video, I want to recognize ama to thank Wanjiru wa Mbugua, because she used to call us every day kutuju, hata kama sio kila siku, hapo anamaliza 2 days kabla ametupigia. And even other colleagues that I used to work with them walikuwa wanatupigia kujua, yani that thing. Nikiendelea nitaenda tu nikimention even my friends, yani hiyo support yenyewe ilikuwa inatufanya we keep on going, we keep on moving. It was so encouraging, and I thank God for this far, because cousin now is a healed person. I'm able to sit here and give this story because ni kitu ishapita, ni kitu Mungu ametufanyia, ametuonekania. So it is a testimony to us and for you out there. Maybe you are going such a situation, you are going through such a situation. There is nothing that is permanent. You are going to overcome in the mighty name of Jesus. So in my next, continue subscribing so that you get notifications niki-upload video, ndio ujue kutoka hapo how the process ya surgery ilienda, kutoka hapo how we survived na chakula ya pilipili, kwa sababu Indians and watu husema Kenyans ama Mkikuyu ako kila mahali. Me in India, I think biashara kwa Wakikuyu iliwashinda, because hakuna biashara ya Mkikuyu nilipata in India. I think wenye nilikuwa napata Africans, wenye nilikuwa napata huko walikuwa naenda either kusoma ama hospitali, but business wise not in India. And I'm going to tell you whether they are also, yani hata communication ya huko it was a bit difficult, kwa sababu isipokuwa sasa ni madaktari, they know some of the English, au wengine mlikuwa mna communicate through actions. And you know, kulikuwa mpaka na watu wa Tanzania. And you know Tanzania, their national language is Kiswahili. So imagine with my little English, kuna wakati nilikuwa naitwa kuinterpret. I interpret to the doctor yani nasikiza Kiswahili from the Tanzanian, tuna translate kwa daktari in English. But huko you don't mind whether the English is broken, kwa sababu even the doctor himself English yake pia it is not perfect, but most of the time we used to communicate through actions. Ama ukienda kwa supermarket unachukua chenye without talking so much, but all in all we overcame, and that's why I'm here to testify the goodness of God, because He is God. So hata wewe mahali kama unapitia certain situation, kama Mungu ashaikufanyia ingine huko nyuma, ujue hata yenye unapitia at this particular moment itakuwa siku moja tu, ipo siku itakuwa past tense. So all in all we thank God because of His faithfulness and love.